Okay. And here we go. Oke. Tadi siapa udah free variation udah ya? Nah, terakhir complementary distribution. Okay. Complementary distribution is the distribution of fonts in their respective phonetic information, in which one font never appears in the same phonetic context as the other. When two fonts are in complementary distribution, which will occur because one can look at the environment in which the allophone is occurring. Complementary distribution refers to each of a series of words in different phonetic contexts, and these sounds never contrast with each other. Complementary distribution in which similar fonts in complementary distribution are usually allophones of the same phoneme. For instance, in English, Duh, berisik sekali suaranya. Kamu lagi di atas kereta apa? therefore in complementary Halo. when it is the syllable onset and followed by a stressed vowel, as in the word pen. It occurs in all other situations, as in the word spin or incipient, in colloquial pronunciation, and related to examples of complementary distribution: cat or cat, ski, tea, the three and the same for the T sound in stop and stop. So complementary distribution itu basically apa? Kan sebenarnya materi kita nih kecil-kecil ya, maksudnya nggak jelimet kok, cuma kalian aja yang bikin presentasinya panjang gitu, seolah-olah itu susah gitu ya. And actually it's just simple. So what is actually complementary distribution? If you want to give example, if you want to explain just within the example, apa sih itu? Apa complementary distribution intinya? Kata yang saling melengkapi. Kata yang saling melengkapi, contohnya? Melengkapinya gimana? Contohnya apa? Jelas. Tadi di situ ada contoh apa? Teh ya, ada top dan stop. Oh enggak, di sini apa nih? Pin ya. Pin dan spin, ya kan? Apa perbedaan antara pin dengan spin? Apa bedanya? Pin dan spin. Kalau pada katanya bedanya yang satu pin nggak ada S, ya kan? Kalau yang spin ada S. Dari penulisannya aja, ya kan? Tapi dalam pengucapannya apa yang ada di pin tapi tidak ada di spin? Apa? Benar nggak kalau misalnya perbedaannya ada di penyebutan plusnya? Di pahnya ya. Iya, ketika tidak ada S,
sebelum ketika tidak ada S sebelum P, maka itu eksplosif gitu ya. Makanya dibilangnya pain. Jadi kalau misalnya bilang, minta pinnya lah, minta pin, itu pengucapannya salah ya. Bukan pin gitu ya. Tapi harusnya Pin. pain, ada H-nya itu. Pin. Iya, Pin. dia Pin. itu eksplosif gitu Pin. ya. Pin. Pain, ya. Pain. Ya. I-nya juga rada jadi pain gitu ya. Nah, tapi kalau PH bacanya F. Ingat. Jadi nggak ada phonology, itu nggak ada, adanya phonology. Ya, nah kayak gitu. Makanya kita belajar mata kuliah fonologi ini biar apa? Biar kita tahu kenapa nggak hanya sekedar tahu bacanya gimana, menyebutkannya gimana ya, tapi kita tahu alasannya. Kita tahu alasan kenapa pada kata pain itu harus dikasih ini H itu yang explode gitu ya, pain gitu. Tapi sedangkan kata misalnya spin, kita nggak perlu bilangnya spin gitu kan. Ya, susah ya nyebutnya kalau spin gitu kan. Kayak rame banget di depannya. So we don't say spin, but we say spin. Tapi pada kata pen, kita bilangnya pen, bukan pin. Jadi kalau kayak Upin dan Ipin itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggris menyebutnya jadinya gimana? You pen and I pen gitu ya. Tapi kayak itu nama, jadi nggak kayak gitulah. Aduh, Ranino sendiri. Oke. Sudah selesai kah? Oh, udah nih ketoknya. Yuk, coba saya mau lihat. Ini mah. Saya mau mendengar grup yang lain lagi presentasi. Jadi grup apa ini grup pertama ini grupnya si grup Zarlisa, Divani, Maria, Rizkia, Muhammad Rizky. Siapa yang nggak ada presentasi hari ini? Ada semua kah? Tadi tuh Zarlisa udah ya? Yes, ada mem. Ada semua, Mem. Iya. Ada semua, Mem. Oke. Ya, jadi dari presentasi kalian apa yang belum tercover? Apa yang belum terjawab? Alphonse, Mem. Alofon. Contoh alofon ya. Apa lagi? Tadi yang awal apa? Fonim juga belum ya. Phonemes. Nah, fonim itu apa gitu ya. Walaupun di situ udah dituliskan. Tapi kita belum fix nih tahu apa tuh fonim sama alofon. Ya. Oke. So, thank you so much. So, let's move to another group. Saya stop sharing dulu. And share again. And then this turn will be Oh my God, apa ini? that's my group. Okay. There you go. Oh my God. Well, Oke. Ready. Ratna Sari. oh my God, that's my group, Mem. Oh, Semangat. There you go. Okay. What's up? Semangat. semangat. Yeah, we will explain as soon as we can. Okay, so we have already had the first presentation, so I hope you can cover what has not been covered, especially. Okay, so I hope so. have yours. 15 minutes, be quickly, thank you. Kalau yang udah di cover tadinya nggak usah di cover lagi gitu. Oke. Okay. Oh ini gini terus ya. Oke, good. 1, 2, 3. Okay, good afternoon, everybody, and good morning, ma'am. We are from the afternoon class. We will presentation about phoneme, phone, allophone, free variation, and complementary distribution. Okay, we will start from the first slide.
And the first slide about phonemes, it will be read by Juanda. Will Okay, read. Juanda, you can I start hope it. you present, not reading. Yes. I'm sorry, ma'am. Okay, Juanda, you can present about phoneme first. Screen-nya belum ada, Kak. What? Sorry? Screen-nya belum ada. Di sini udah kelihatan sih. Belum kelihatan nggak? Maaf ya, jaringan kurang bagus. Anyone can see the screen, Elvino, Felicia, or Desi? Iya bisa Kak. Iya Kak. Yang lain Kelihatan. bisa, Juanda, what's your problem? Udah. Okay, you can present it for now. Okay. What is phoneme? The definition that you will often hear is a phoneme in the is the small unit that distinguishes meaning between sounding in given language. What does that mean? Let's look at a word using IPA, a transcription system created by the International Phonetic Association. Okay, next. Let's look at the word puff. We use broad transcription when describing phonemes. When we are using broad transcription, we use slashes. So the word puff in broad transcription is puff. Here we see that puff has 3 phonemes. F. When we saw It's when we saw the pronunciation of the word puff in our head. This is how we remember it. Okay. What happened is we changed one phoneme in the word puff. If we change the phoneme, not the letters, to the phoneme k, we get another word. Okay. We get the word puff, which looks like this in the broad transcription. Puff. This is a type of test that we can do to see if P and K are different phonemes. If we swap these two phonemes, we get a new word. So we can say that in English, P and K are different phonemes. Okay, next. okay, good. So what is actually phoneme then? Phoneme, in my opinion, phoneme is the same phoneme yang hampir sama tapi dibedakan oleh satu phoneme lainnya. Jadi phoneme itu Seperti apa? puff dengan puck. Jadi phoneme itu apa? Jadi, Phoneme is the smallest unit of the sound that carries what? The same sound but a different phone. Gimana sih? Jadi phoneme itu Suara adalah bunyi yang membawa apa? Membawa. What is Carries what? So what make puff and puck then different? Phoneme yang berbeda. Dia ada f dengan ke. Ya, jadi setiap fonem itu adalah bunyi yang membawa makna dan kata yang berbeda, ya kan? Okay. Jadi ketika kamu menyebutnya f, maka kamu membaca pada kata tadi tuh ya, pada huruf p, u, ketika in the end you put f sound, maka kamu membacanya like puff, right?
puff. Ketika kamu baca puff, maka yang ada di situ adalah meaning puff tadi itu kan. Kata puff Yes. yang membawa makna puff. Puff itu apa? Kayak busa-busa gitu Nyonya kan, puff. puffing gitu kan. Ya. Nah, Ya. tapi kalau misalnya F-nya diganti, tadi sound F-nya diganti sama ke, jadi pak. Apakah maknanya masih sama seperti puff? Berbeda, Mem. Beda. Beda. Ya, karena fonim, setiap fonim pada kata, jadi fonim itu unit bunyi terkecil dalam suara, unit terkecilnya dalam suara, tapi dia membawa makna. Ya, makanya ketika fonim f diganti sama f diganti sama ke, maka kata yang menggunakan fonim itu akan membawa makna yang berbeda dan mengacu pada kata yang berbeda, ya kan? Misalnya Yes. kata apa bud dengan bug kayak gitu, atau ya bud B-U-D dengan B-U-T, padahal itu udah sama-sama ya, pakainya teh tuh apa, suara alveolar kan, sama, cuma yang satunya vibrate, yang satunya non vibrate, tapi maknanya beda ya kan, but dengan bud, right? But itu artinya however, yet, but itu artinya kuncup kayak cotton bud atau budnya bunga gitu, ya kan? Paham? Paham, Mem. Ya, jadi fonim itu carry meaning, oke? Fonim itu sound that carry meaning. Oke, selanjutnya. Oke. Oh, ini ada 2 more example. Oke, tell us about your example. Have? Oke, Juanda, continue. 2 more examples. Okay. There are soar and roar. Yeah. The s in soar distinguishes it from r in roar. And then example are tap and tack. The b in tap distinguishes it from g in tack. Yeah, so it's clear now, right, what phoneme is, right? Jadi it's just small, it's slight, but it distinguish everything after, right? So yeah. Next. Apalagi? Okay, what is upon it will be presented by Desi. Okay, Desi, you can start. Okay. Nggak kelihatan. Oh, you cannot see. Okay. What is a phone? Phones refer to the instance of phonemes in the actual utterance, that is, the typical segments. For example, the words matter and matter obviously are composed of distinct phonemes. However, in American English, both words are pronounced almost identically, which means that their phones are the same, or at least very close in the acoustic domain. Okay. So it's kok nggak bisa review sih? What's the problem? I don't know. Review. Waduh, berisik sekali. What's the matter of the slide? Tadi fonim udah, apalagi phone ya. Nah, another example. Oke. So, tadi fonim. Nah, ini ya. Another examples, better and Better. better. Better and better. Yeah. And then See and C. sheep and sheep. Okay.
Ini phone kah? This Yeah. phone. Sure. Phones. Okay, let's see later. And what about allophone? Variance sounds of phonemes are known. Tadi ini udah ya, udah jelasin ya yang ini ya. The Iya, variation tapi kan? iya. Tapi kayaknya kurang lebih dengan complementary sih. Apa? Allophone. Iya, Mem. Kalau saya tangkap sih, soalnya masih tidak terlalu paham perbedaan antara allophone sama complementary distribution. Ya, ini allophone nih yang stop sama stop ya. Kemudian Stop. Oke. Ada hanya. complementary distribution ini apa contohnya? Tap dengan iya ya, mirip ya. Terus apa Ya sih mirip, bedanya? Mem. Jadi itu yang Sulitnya didiskusikan di dan situ. mendapat masalahnya. Complementary distribution is the mutual exclusive relationship between two phonetically similar segments. It exists when one segment occurs in environment where one segment never occur. Two or more sound that never occur in the same environment. Kalau allophone tadi, variant Sounds of phonemes. different pronunciation, same phoneme. They are less different. Yeah, it's Of the same phonemes. Stop and stop. yeah, and then skin and kin. It's Okay. with aspirated. I said before, right? It's just with the aspirated. But now, what's the difference between complement with the complementary distribution? Complementary distribution. Okay. So, like complementary distribution is more about the what? Yeah, complementary distribution is more about like I said before, when you say it's kind of the same, but it's more about, you know, when you say tap, which apa tuh namanya tuh yang eksplosif itu, apa istilah eksplosif itu tadi tuh, aspirated ya. Ketika dia dengan aspirated ya, ketika kata step, you know, like with step, it will never be step, right? So it's complementary. You know what? Jadi tuh kalau intinya cuma ini sih, you know, when it without kayak di contohnya gini ya. Kalau tidak ada komplement s sebelum kata teh, tidak ada apa sih? Tidak ada komplement lain, tidak ada komplement bunyi lain sebelum Nah, ini udah kedengeran. sebelum aspirated sound, maka aspirated sound itu harus dipronounce dengan h, jadi tap gitu ya. Tapi ketika dia ada komplement sebelum aspirated sound seperti s atau apa misalnya, yang lain, yang selain s apa? Biasanya s ya, kayak spa kan, spa. Apa lagi? Jarang sih selain s itu jarang, walaupun ada. Tapi komplement s sebelum aspirated word itu mengakibatkan tidak ada aspirated pada aspirated word. Paham nggak? Jadi kata tap kan teh itu kan aspirated word, aspirated sound ya. Aspirated sound
akan menjadi unaspirated sound ketika ada complement sebelum sound itu. Paham? Paham, ma'am. Yeah. And then next is free variation. Tadi udah jelas ya, free variation. Yes. Yeah, it's more about, you know, like people in UK and Pronunciation. US, you know, or in India and in Australia, something like that. But it was the same, like pasta and pasta, you know, thoroughly and Pasta. thoroughly. Yeah. Pasta and pasta. Yeah, yeah, like in UK they say, "Do you feel better?" And in US they say better or better, like, "Do you feel better?" Something like that. You know, some it's like, you know, kayak apa sih orang-orang di selatannya US daerah Quaker, apa namanya, Albuquerque dekat New Mexico itu, yo man, you feel better, something like that. What's up? See you later, seperti itu ya. But it's just free variation, which actually means the same, it's just the variation. And it's Nggak free. jadi presentasi, baru di Spanyol. Apa? Oke, sampai di sini jelas ya. Ada yang belum terjawab kah? Yang untuk presentasi yang terakhir ini yang harus di cover? Nggak ada. Ya, free variation juga sudah. Terus. Jadi itu udah ya di cover ya. Oh, yang font tadi kayaknya belum sih, ma'am. Yang font, berarti yang terakhir nih harus mengcover font. Yuk kita lihat siapa sih yang terakhir. Siapakah gerangan dirinya? Oke. And who is it? Oke, which is Why? Sri Anjali, Masya Allah, mak panjang juga nama. Okay, so group 1, are you ready? Yes, ma'am. And you just have 10 Yes, ma'am. minutes Yes, ma'am. because we are about running out of the time. So Okay. you can begin. You can start. 1, 2, 3. Hello, everybody. Good afternoon. We are from group 1, named Mutiara Rizky, Ersa Upia Karyani, Lufin Sri Anjali Simarmata, Nadia Septiani, and Gabriela Septiani. We will present our work about phonemes, phones, allophones, free variation, and complementary distribution. Okay. First, I will present about phoneme. Phoneme is any of the perceptually distinct units of sound in specific language that distinguish one word from another. For example, the, and the. In the English word pet, bed, and bed. There are a total of 44 phonemes in the English language, which include consonant, short vowels, long vowels, diphthong, and tripthones. Ya, tadi kan udah disebutkan juga For ya. example, contohnya tadi kayak kenapa yes, pat dan pat and bad and bat is different, right? What makes them different? Jadi apa yang membuat mereka different? Jadi tadi kan contoh di atas itu ada pat, bad, bat. Apa yang membuat 4 kata ini berbeda? the sound of the first letters, like b, It's phoneme, right? Yang bikin dia berbeda itu karena mereka membawa fonem berbeda, iya kan? Yes. Because different phoneme carries different meaning.
ya kan? Yes. And phoneme must have meaning, kayak gitu kan. Jadi kalau angin yang keluar dari pantatmu itu bisa nggak jadi phoneme? Gitu loh. Enggak ya. Mm, Ya, it doesn't carry Ah. meaning. Atau anak kecil yang Yes. ya itu enggak phoneme karena it doesn't carry meaning. Oh, ini kamu ada kuisnya ya? Nah, oke. So, you can lead the quiz. Mana sih Nicole nggak mau? Coba tanya sama teman-temanmu. I think that's why I put you for the last. So, anybody can spell cat in the IPA? Gitu Kak. Yeah. So, how? It's up to you. I don't know. You make the quiz for your friend. So, you do it. Yes, anybody can answer it. From your group or from the another group? For another From group, of course. the because another they group. make it. Oh, ke, ai, te. There is an answer, so I can. Yes. Yeah, but it doesn't it's the matter of how you pronounce it, you know. It's not just like how it was written phonetically. Like, so how do you spell cat? Spelling here means in phonetical spelling, okay? Nah, ini juga jadi kayak gini lah nanti kalau misalnya nanti one day kalian jadi guru TK atau guru SD kelas 1 ngajar membaca bahasa Inggris. Jadi nggak kayak yang Upin Ipin. YAM yam ayam. Wah, bingung itu mulutnya. Saya juga bingung mendengarkannya. Dari mana AY jadinya kan AYM. So it should be AYM, not ayam, right? Yeah. So this is also why you learn phonetic and phonology. So it help you later, you know, kalau banyak orang yang suka bilang, ya apaan sih belajar fonetik gitu kan. It's linguistic. But you know, it's the heart of the language. Bagaimana kamu mau menghidupkan nyawa bahasa kalau kamu nggak tahu phonetical rule-nya gitu ya. Jangankan mau menyebutnya dengan benar gitu. Yeah, if you understand it, it's yeah, you need to learn this. Nah, jadi how to spell cat? Like phonetically? K R T Ke, a, ti, A te. A K Ya, I T cat. Kayak gitu kah? te, bukan ti, te. Ke, a, Ke te, I pula. K a, apa sih? a. Ayo, Nah, gimana? Ke Ke, susah gitu. a, te, cat. Cat. Keluarnya lalu lain. Ya, so jadi kalau misalnya kalian ngajarin anak TK, anak SD membaca gitu ya. Jadi bacanya misalnya kalian tulis di papan tulis CAT. Kalian mau ngajarin mereka bagaimana nih baca CAT. Kan mereka kan tahunya kan itu C sama T kan. Jadi kalian bacanya adalah cat. Cat. Ya, jadi itu bisa menggunakan fonim-fonim yang serupa. Misalnya cat, bat, dad, fat. Ya kan? Jadi Ya, itu cara mengajarkan fonim sama anak-anak TK, anak-anak SD. Nanti siapa tahu kalian jadi guru TK, guru SD di sekolah internasional mah gajinya lebih gede daripada jadi guru SMP di SMP Impres. Jadi harus bisa gitu ngejarin. Kan kita suka apa ya, we talk too high level of English, you know, like harus kayak gini gitu. Tapi menjelaskan hal kecil aja itu susah. Misalnya ngajarin gimana membaca cat or telepon. Nah, kalau telepon tuh bagaimana? T, E, L, F, O, U, N. Telepon. Nah, bagaimana bacanya? Ingat, itu ada stresnya. Kalau cat kan itu kan cuma satu suku kata ya, satu syllable. Jadi satu aja. Cat. Nah, kalau telepon tuh Telepon. 3.
Ya. Telephone. Karena yang di pertama. Telephone. Tekanannya kan yang di pertama kan di te kan. Ta. Ya, so te te le le Telephone. phone, so telephone. It's like that. Ya. Kayak itu, kayak kalian waktu belajar i and ini bu di budi. It help you, right? Tapi sayangnya kalau alfabetnya bahasa Inggris itu nggak sama dengan fonetik alfabetnya. Makanya you have two ways. Kamu harus mengetahui kedua-duanya ketika mau ngajarin anak kecil. Nah, makanya juga anak-anak kecil itu waktu belajar menulis sering menggunakan fonetik alfabet dalam menulis. Jadi daripada menulis CAT, mereka kalau nulis cat itu gimana? Gitu kan? Bacanya cat. Ya, hanya guru TK sama guru SD aja yang nggak pusing bacanya. Cat. Karena mereka kan dengarnya kayak gitu dan rasa-rasanya gitu nulisnya, ya kan? Nah, itu bedanya. Tapi masih cukup mudah ketimbang Mandarin antara apa sih namanya, karakter yang tidak ada clue-nya sama sekali itu dengan popomorphe-nya yang itu fonetik simbolnya gitu kan ya. It has no clue, you know, like, and then pinginnya lagi beda lagi, so it's like, what? Can I give up or can I learn another language? S'il vous plaît. Ya. Nadanya yang bisa membedakan, Mem. Yeah, not to mention the tone, like mama. Jangan, not to mention that, you know, just phonetical, you know, like popomorphe dan karakter aja sudah beda. Jadi untuk jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah salah satu bahasa yang paling mudah dipelajari. Karena grammarnya mudah, tensisnya nggak ada, gitu nulisnya gitu, bacanya kayak gitu kan ya. It's the language of zero effort.